we will study asexual reproduction in unicellular organisms. So unicellular organism means they are organisms with just one simple cell. Okay, there are two types of organism: unicellular organism and multicellular organism. So here in unicellular organism means just one single cell. Okay, and we will study how asexual reproduction happens in unicellular organism. So for that, the first type of reproduction is binary fission. Okay, binary fission. Now in binary fission, what happens? One cell, or let's say a parent cell, it is divided into two daughter cells. Okay, and it happens in amoeba, paramecium, euglena. Okay, so the prokaryotes means bacteria, protist means amoeba, paramecium, euglena, and also eukaryotic cell organelle like mitochondria, chloroplast perform asexual reproduction by binary fission. So if someone asks you who perform this kind of asexual reproduction by binary fission, the answer is prokaryotes, protist means amoeba, paramecium, and euglena. Also some eukaryotic organelles like mitochondria, so it is present in the cell, and also chloroplast, they all perform this kind of binary fission. So okay, so we are studying binary fission. Now in this process I already told you what happens. A parent cell divides into two similar daughter cells. Daughter cells means the new cells, they are called as daughter cells. Okay, and it happens either by mitosis or amitosis. Okay, it happens either by mitosis or amitosis. Now depending on how they get divided, there are three kind of binary fission. One is simple binary fission. Okay, simple binary fission. So if you see here amoeba, it just get divided. Okay, just get divided. There is no any rule that it will divide vertically or it will divide horizontally. Okay, it divide anyway. There is no fixed axis for division. Okay, so it is called simple binary fission. An example is amoeba. Now second type is transverse binary fission, and its example is paramecium. So this is a paramecium cell. Okay, and if you see how it divides, so if you see here a transverse axis is formed. Okay, this horizontally it get divided, so this is called transverse binary fission. Okay, and third one is euglena. It is a longitudinal binary fission. Okay, so how euglena get divided? By longitudinal binary fission. So here what happens, if you see here, it get divided vertically. So how this symmetry is formed vertically, let's see here. Okay, then step by step you can see here how it divides. This is called longitudinal binary fission, and its example is euglena. So this is all about binary fission. Okay, this kind of reproduction is happen when there is a favorable conditions, means availability of abundant food material. For example, right now rainy season is going on, and in the rainy season uh, there is plenty of water, and in this such kind of conditions the contaminated water get is a favorable condition for this kind of cells, and more amoebas, more paramecium or more euglena can be reproduced in such kind of situation. Okay, so this is a information of binary fission. Any doubt? Have you understand? समजलंय सगळ्यांना? Yes, sir. गुड Yes, sir. गुड. तर मी एकदा परत थोडंसं मराठीमध्ये सांगतो. जे प्रोकार्योटिस किंवा युकार्योटिस म्हणजे आदिकेंद्रकी जीव, दृश्य केंद्रकी जीव असतात, मग त्याच्यात मग अमिबा, पॅरामिशियम, युग्लिना किंवा तंतुकणिका, हे सगळे, किंवा
हरितद्रव्य क्लोरोप्लास्ट हे सगळे बायनरी फिशन म्हणजे द्विविभाजन पद्धतीने प्रजनन करतात. यामध्ये काय होतं, जी मुख्य जनक पेशी असते ते दोन भागांमध्ये विभागली जाते आणि नवीन दोन छोट्या छोट्या पेशी तयार होतात. जसं की इथं तुम्ही पाहताल ही एक अमिबा आहे आणि याच्या दोन अमिबा तयार झाल्या. किंवा इथं एक पॅरामेशियम आहे, दोन पॅरामेशियम तयार झाल्या. पुढे या दोघांची मोठी वाढ होत झाल्यानंतर 2 चे 4 होतात. अशा प्रकारे त्यांची वाढ किंवा संख्या वाढत जाते. किंवा युग्लिनामध्ये तुम्ही पाहू शकता. आता ते कसे डिवाइड होतात म्हणजे कसे ते विभाजन होतात त्यावरून सिंपल म्हणजे साधे विभाजन, साधे द्विविभाजन किंवा आडवे द्विविभाजन किंवा उभे द्विविभाजन असे प्रकार पडतात. जसं की युग्लिना लॉन्जिट्युडिनल बायनरी फिशन, उभं ऍक्सिस तयार होतो इथं किंवा इथं आडवा ऍक्सिस तयार होतो. हा ट्रान्सव्हर्स बायनरी फिशन असे प्रकार पडतात. ओके, नेक्स्ट वन इज मल्टिपल फिशन, बहुविभाजन. बहु म्हणजे अनेक, मराठीत शब्द आहे बहु, बहु म्हणजे अनेक. मल्टिपल फिशन. नाउ every time condition is not favorable and sometimes also in unfavorable conditions this kind of reproduction happens. Asexual reproduction is also possible by multiple fission. For example, amoeba and some protist, what they do, they form, I show you in picture. So this is a parent amoeba. They form a protective layer and it is called as a cyst, okay, around their cell. And inside this cyst, small, it is divided into small many daughter cells. And once this favorable condition comes or arrive, the cyst breaks and all small daughter amoebas come outside of the cyst. So this cyst here you can see broken and all the divided daughter amoebas come outside. Okay, so it means this happens in unfavorable conditions, and once the condition become favorable for them, the cyst get broken and they come outside, and this is called multiple fission. Okay, याला मराठीमध्ये बहुविभाजन म्हणतात. यामध्ये काय होतं, हे जे अमिबा असतात हे स्वतःभोवती एक लेयर म्हणजे एक आवरण तयार करतात, त्याला सिस्ट असं म्हणतात. आणि त्याच्या आतमध्ये न्यूक्लिअर डिव्हिजन म्हणजे केंद्रक विभाजन होत राहतं आणि त्यातून खूप छोटे छोटे अनेक अमिबा तयार होऊन बसतात. ओके, अमिब्युल्स तयार होतात आणि जेव्हा फेवरेबल कंडिशन म्हणजे चांगली त्यांच्यासाठी चांगलं वातावरण निर्मिती होते, तेव्हा हे सर्व अमिबाळ जी आहेत ती ते जे लेयर आहे त्यांचं प्रोटेक्टिंग लेयर तो तुटून त्यातून ते बाहेर पडतात. त्याला बहुविभाजन. सो इट इज कॉल्ड मल्टिपल फिशन. And the third one is called budding. Okay, third one is called budding. Now this happens in the yeast. You already aware of this word yeast. Yeast mainly used in bakery products. Okay, yeast, you can get yeast in the bakery products. Okay, whatever you eat, the bread or whatever the bakery product, everywhere they use yeast for fermentation. Okay, and these yeast cells get divided by a method called as budding. In Marathi it is called कलिकायन म्हणतात मराठीमध्ये याला. तर या पद्धतीत काय होतं बघा. So here what happens, so this is a parent yeast cell and small bulge is developed on their cell. So once cell is fully developed, then a small bulge is developed on the cell, and this bulge get converted into a bud. त्याच्यावर छोटीशी अशी कळी आल्यासारखं होतं, बड येते बड. And later on this bud gets separated into a new individual daughter yeast. Okay, म्हणजे हा एक मुख्य
पेशी होता, त्याच्यावर एक छोटासा फुगवटा येऊन त्याच्यावर बड येते म्हणजे कळी येते आणि त्याचं एक पूर्ण वाढ होऊन एक वेगळ्या छोट्या डॉटर ईस्ट मध्ये रूपांतरित. परत ही जी छोटी याच्यावर बड येईल, अजून एक तयार होईल. असं करत करत एकावर एक अशा अनेक डॉटर ईस्ट तयार होत राहतात. याला म्हणतात बडिंग मेथड किंवा कलिकायन पद्धत. तर अशा एकूण 3 पद्धती आहेत: बडिंग, मल्टिपल फिशन अँड बायनरी फिशन. हॅव यू अंडरस्टूड? समजलंय का तुम्हाला? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So just if you understood and if you paid attention, tell me which kind of 3 asexual reproductions in unicellular organisms. What are 3 types? You can raise your hands and answer me. Samruddhi, yes. The 3 types are binary fission, multiple fission, and budding. Good, good. Then, what are examples or name the cells which undergo binary fission? द्विविभाजन किंवा बायनरी फिशन कोणा कोणा शकतं? रेज युअर हँड्स. हा, सम्यक बोल. First amoeba, second paramecium, third euglena. Okay. Binary fission केव्हा होतं? When binary fission happens and when multiple fission happens. What is the condition? द्विविभाजन आणि बहुविभाजन केव्हा केव्हा होतं? यश देवकर, yes. Binary fission occurs in a favorable condition and multiple fission occurs in unfavorable condition. ओके ओके. नोटबुक का नाही दाखवलीस मला? Where is your notebook? यश. Okay. So next one is asexual reproduction in multicellular organism. Till now we have seen unicellular organisms. Now we will see sexual reproduction in multicellular organism. Okay, now organisms are multicellular, means more developed and more cells. First one is fragmentation. याला मराठीत खंडीभवन म्हणतात. Fragmentation. Fragment means a small piece. Okay, fragment means small piece. So what happens? The best example for fragmentation is Spirogyra and Cycon. Okay, Spirogyra and Cycon. हे 2 उदाहरण आहेत. Now what happens? This is a Spirogyra, and what happens in Spirogyra? It breaks up in small pieces. So this is a big Spirogyra and it get divided into 2. After what happens? These 2 Spirogyra again grows, and once they grows completely, they also get divided into 2, and in this way they get reproduced more in more number, or their count increases. So this is example of fragmentation. Okay, so whenever there is a plenty of water and nutrients, जेव्हा पण खूप पाणी आणि त्या पाण्यामध्ये त्यांना मिळणारे जे अन्न घटक आहेत ते खूप वाढतात किंवा मिळतात त्यांना, तेव्हा ते पटपट वाढतात आणि त्यांच्या नवीन स्मॉल स्मॉल फ्रॅगमेंट्स म्हणजे वेगवेगळे अनेक छोटे छोटे खंड पडून नवीन स्पायरोगायरा तयार होतात. त्याचप्रमाणे सायकॉन सुद्धा अनेक फ्रॅगमेंट्स मध्ये तयार व्हायला लागतं. तुम्ही जर बघितलं तर पावसाळ्यामध्ये शेवाळ असेल किंवा बऱ्याच ओलसळीमुळे नवीन नवीन बुरशी, शेवाळ असे सगळे जीव वाढायला लागतात. हे सगळे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन्स आहेत. ठीक आहे, त्यातलाच एक आता बघितलं आपण फ्रॅगमेंटेशन, की जिथं स्पायरोगायरा वाढतात. समजलंय का? अंडरस्टँड?
Yes. Okay. Yes, sir. Okay. Second is regeneration. Second is regeneration. Regeneration म्हणजे काय? पुनर्जनन. म्हणजे पूर्ण एकदा नवीन नवीन जीव तयार होतो पूर्णपणे. नो यू ऑलरेडी नो वॉल लिझर्ड, पाल असते बघा, पाल, अँड इट कॅन ब्रेक इट्स टेल इन केस ऑफ इमर्जन्सी. तुम्ही कधी पाहिले का असं पाल असते बघा, कधी कधी ती जी शेपटी असते ती तोडून टाकते स्वतःहूनच आणि त्यांना मग फास्ट पळता येतं. पाहिलंय असं कधी? पाल स्वतःची टेल ब्रेक करते. हॅव यू सीन इट or heard it? Do you know this one? Sir, heard only. Okay, yes. आणि नंतर त्यांना नवीन परत शेपटी तयार होते. म्हणजे एखादा पार्ट ब्रेक झाला तरी तो पार्ट पूर्ण तसाच तसा तयार होतो. नाउ फॉर रिजनरेशन from a certain part of the body, complete organism is developed, and the example is planaria. Planaria is name of organism. Okay, multicellular organism. Now you can see here, this is a planaria, and it get broken. If you see here, three pieces. If we cut this planaria in three pieces, from just upper face, or we can say its head, a new planaria is formed, or just from lower face, lower lower piece, a new planaria is developed, or even from the middle portion, again new planaria can be developed. Understand? म्हणजे एका कुठलाही थोडासा तुकडा जरी पडला त्याच्या शरीराचा, त्यातून अख्खा परत सजीव तयार होतो बघा. म्हणजे समजतंय का? इट्स व्हेरी मिरेकल थिंग. की छोटासा नुसता एक शरीराचा तुकडा जरी पडला तरी त्याच्यापासून पूर्ण सजीव तयार होतो. दिस इज नॉट पॉसिबल इन ह्युमन. ओके, इफ इट्स पॉसिबल, मग लोकांनी नुसतं एक बोट तोडलं असतं ना, अख्ख्या बोटापासून पूर्ण माणूस तयार झाला असता. समजतंय का? पण तसं होत नाही. पण प्लॅन एरियामध्ये असं होतं. प्लॅन एरियामध्ये त्याचा कोणताही बॉडी पार्ट कट झाला की त्यापासून परत नवीन प्लॅन एरिया तयार होतो. ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड एज अ रिजनरेशन. Third is a budding. Now you will wonder, here is also budding, and previously also we studied budding, but this budding, the previous one, this budding was applicable for unicellular organism, and now we are studying multicellular organism, asexual reproduction in multicellular organism, and here is also budding. Okay, now see what happened. Example is hydra. Okay, hydra grows in water. You already know this. When the condition is favorable, now I already told you what is favorable condition. Plenty of water and plenty of nutrients means favorable conditions for organism. Okay, so when condition is favorable, this hydra grows rapidly. हे hydra खूप वाढत जातात. And if you see in this picture, this is a grown hydra, and here a new bud is formed. Okay, if you see here, a new bud is formed, and so new bird is formed. If you see here, a new bird is formed, and this bird is again developed into a nascent hydra. बघा इथे एक छोटी hydra तयार झाली इथे. Afterwards, this nascent hydra again grows, and once it completely grows, it gets separated, and two different hydras are formed. This is called budding. Okay, budding ह्याला मराठीमध्ये आता तिकडे कलिकायन म्हणलं होतं आणि इथे मुकुलायन असा शब्द आहे. याचं उदाहरण आहे हायड्रा. जेव्हा हायड्राची पूर्ण वाढ होते तेव्हा तिथे एक छोटीशी कळी म्हणजे बड तयार होते. त्याची पूर्ण परत एक नवीन नेसंट हायड्रा म्हणजे एक छोटी हायड्रा तयार होते. जेव्हा याची पूर्ण वाढ होते तेव्हा या जे पॅरेंट हायड्रा ज्याच्यापासून हे तयार झाले त्यापासून मग ते वेगळं होतं आणि दोन वेगवेगळ्या हायड्रा तशाच राहतात. अशा प्रकारे मुकुलायन पद्धतीने हायड्रामध्ये प्रजनन होतं. Next one is a vegetative reproduction, vegetative propagation. Vegetative propagation. यामध्ये now
I tell you example, then you can easily imagine how it happens. Vegetative propagation is a kind of reproduction in ब्रायोफायलम. सो पर्णफुटी असं मराठीत म्हणतात, ब्रायोफायलम. स्वीट पोटॅटो, all these undergo vegetative propagation type of reproduction. ओके, काय होतं याच्यामध्ये? If you see a potato is preformed with the help of eyes present on tubular, whereas in bryophyllum a small leaves get or birds are formed on the leaves. Or in case of sweet potato, the sweet potato acts as a reproductive organ. Okay, or plants like sugar cane and grass, they also undergo vegetative propagation. म्हणजे असे काही झाड आहेत बघा की ते पूर्ण रोप किंवा त्याला बिया येत नाहीत तरी त्यांच्यात रिप्रोडक्शन होतं. ब्रायोफायलम इज अ गुड एक्झाम्पल. अ न्यू ट्री कॅन फॉर्म जस्ट फ्रॉम लीव्स. म्हणजे पानापासून अख्खं झाड तयार होतं, पानातनच झाड उगवतं, त्याला म्हणतात, असं त्याचं आहे ते ब्रायोफायलम. पोटॅटोला बघा छोटे छोटे कोंब येतात आणि त्यापासून नवीन पोटॅटोचं झाड तयार होऊ शकतं. किंवा स्वीट पोटॅटो असेल, इवन ऊस असेल, शुगर केन, ऊसाचं काही बी वगैरे मिळत नाही, तो ऊसच परत लावावा लागतो. त्या ऊसाला एक छोटासा आय किंवा डोळा आला असं म्हणतात, आणि तो ऊसच परत लावून परत त्यापासून नवीन ऊसाचं झाड तयार होतं किंवा ऊस परत नवीन येतो. किंवा गवत सुद्धा बघा, तुम्हाला गवताचं काही बी वगैरे नसतं, हे गवत सुद्धा आपोआप वाढत राहतं. तर ऑल दीज आर कॉल्ड व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन. ओके, अँड लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन. बुरशी असते ना, बुरशी ब्रेडवर किंवा शिळ्या भाकरीवर चपातीवर येते, फंगस. ओके, द फंगस लाईक म्युकर अंडरगोज दिस स्पोर फॉर्मेशन. हो का, इथं हा ब्रेडचा पीस आहे बघा खराब झालेला, आणि याच्यावर ही काळ्या रंगाची बुरशी आली, ग्रीनिश लेअर दिसते का? हा ब्रेड आहे ब्राऊन कलरचा, याच्यामध्ये छोट दिसते का इथं, हे याच्यावर बुरशी आलेली. आणि हे जर तुम्ही मायक्रोस्कोप खाली पाहिली तर हे जे स्पोर्स आहेत हे असे दिसतात. सो these spores are nothing but a small bag which is filled with spores. ओके, अशा बीजाणुधानी म्हणतात ह्याला मराठीत, आणि त्याच्यामध्ये छोटे छोटे बीज असतात आणि यांना असे खाली झाडासारखे रूट्स असतात. वन्स the spore get developed, they spread by air. म्हणजे जेव्हा कंडिशन्स फेवरेबल असतात आणि सगळं व्यवस्थित असतं तेव्हा हे दिस काइंड ऑफ spores or it burst, or it is called as sporangium. The sporangium means a bag like, and it contains small spores. Once it is developed, it burst. इथं बघा, इथं burst झालेत, आणि all these small spores get sprayed on the wet or moist surface, and again new mucor or new fungus is formed. बघा तुम्ही, बुरशी लागली ना तर ती इतकी फास्ट वाढत जाते, 2-3 दिवसात सगळीकडे पसरते त्या भागावर. ओके, so this is called spore formation. So these are all 5 types of asexual reproduction in multicellular organism. Now till now we studied 3 types of asexual reproduction in unicellular organism and 5 types of asexual reproduction in multicellular organism.